Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Memento Mori 2. Po raz kolejny trafiliśmy do portu, tym razem w porze nocnej. Jak sami możecie zauważyć, motocykl zniknął, czyli Zola gdzieś pojechał. Nie będzie nam przeszkadzał, żeby rozejrzeć się po knajpie. Mam nadzieję, że w jakiś sposób uda nam się dostać do środka, nawet jeżeli byśmy musieli się włamać. Ale na samym początku spróbuję porozmawiać z Laurą. Anything, can we leave? I still need a little time. Hurry up, please. I don't feel very good about this. Lara ma złe przeczucia. The door is locked. Bar's closed already, so no one should bother us. Bar jest zamknięty, okej. Tak patrzę, czy te okna będą klikalne, na przykład abyśmy wskoczyli tutaj na skrzynkę. No i może udałoby się wejść przez okno. Ogólnie co ja mam w ekwipunku? Nie mam żadnego klucza, tak? Mam sekator, mam za to klucz z nasadką. Ale raczej wątpię, żebyśmy kluczem z nasadką otworzyli drzwi. Aczkolwiek no nie zaszkodzi spróbować. Aha, okej, czyli jednak klucz z nasadką pomógł nam dostać się do środka. Lista drinków. This is a list of drinks with prices and ingredients. I wouldn't mind trying some of them. Co my tutaj mamy? Płonąca Afryka, Calprynia, Cuba Libre, Drink Hemingwaya, Miami Ice, Long Island, Mojito, południowoafrykańska smoothie, Tequila Sunrise. Szczerze powiedziawszy, ja drinków nie pijam, ale tak kiedy patrzę na te nazwy, no to chętnie bym się napił. Takie wiecie, letnie orzeźwiające drinki. Dobra. Nie mogę nic przewijać, tutaj mamy jakiegoś dziada. Ale być może ta notatka będzie nam w czymś pomocna. Tutaj nie widzę nic, co byśmy mogli podnieść. Ogólnie, czy jest tu gdzieś włącznik światła? Jest strasznie ciemno. Ściana. An old commercial sign for a tire seller. To be honest, I would have expected more pin-ups than this. Free beer tomorrow. Tomorrow beer for free. Funny, even though not very original. Gdyby tak było, no to pewnie knajpa by splajtowała. O, mamy jakieś przełączniki. This turns on the back room light. I don't need that. I hope no one outside notices the light. Świetnie. Tu widzę też jakieś butelki alkoholi. Some blonde jokes. They can get away with it here. Not many of them would come to the harbor bar. Dobra, ale zastanawia mnie to, czy jakaś z tych tabliczek, która tutaj wisi, jest w jakiś sposób kluczowa. Another picture of a bike in the biker's bar. Nothing special. Na razie to zostawię, nie mam zielonego pojęcia. Ale zapaliliśmy światło. It looks like a drinks price list. The prices are quite low. It would cost several times more downtown, but I would rather take Laura there all the same. Okej. Likier Amarula, banan, lody, cola, gin. O, widać, że to są już ceny po inflacji. Cola za 7 zł. I to jedna szklanka pewnie. Sok grejpfrutowy 10 zł. Limonka 5, sok pomarańczowy 5 zł. Nawet woda mineralna za 5 zł. Kurde, drogo. Kieliszek wódki 17 zł. Kurde, drogo. Ciekawe, w jakiej cenie jest piwo. Ale kasy otworzyć nie mogę. Okej. Stolik na tyłach sali. Te drzwi też są zamknięte. Czego ja tak naprawdę tutaj szukam? Really an exquisite piece. Laura and I wanted one just like this in the living room. Actually, I don't really know why we didn't buy it. I'll have to ask her. Really an Szafa grająca, okej. Stół bilardowy. I used to be really good at this. In college, I hustled people in bars just like this. But that's long gone.
Ale jakiś taki szeroki ten stół bilardowy. Nie wiem, czy czasami to nie jest stół do snookera, biorąc pod uwagę kolory kulek. Whoever sits at the back has little more privacy than the others. Na tyły nie wyjdę. To wiecie co, wydaje mi się, że coś przy tej ścianie musimy zrobić. Jeszcze nie wiem co, ale po coś ją rozświetliliśmy. It's obvious that one won't get tea or milk here, even without this stuff. I always like Indians better than Harleys. Indian is simply Indian. You can't explain it. You have to feel it. Może powinienem się tak rozejrzeć dookoła tych ramek. Może będzie gdzieś... Poczekajcie, tu coś mamy. Zagięty gwóźdź. O, mamy save. The lever won't move. Ale skąd mam wiedzieć, jaka jest kombinacja? Mogę przesuwać w lewo bądź w prawo, okej. Potrzebuję 4-cyfrowego kodu. Tu jest też jakiś obrazek. Motor racing, mountain climbing, and bullfighting are the only true sports. All the rest are children's games played by adults. Hemingway said that. But I can't quite get why such a thing would hang here, in a biker's bar. Somehow it doesn't seem to belong here. To słowa Hemingwaya. A czy my nie widzieliśmy tutaj gdzieś przepisu na drink Hemingwaya? Poczekajcie, gdzieś to tutaj było. A list of mixed drinks. Most of them could be mixed anywhere in the world. A list of mixed drinks. A list of... No dobra, ale chcę to A obejrzeć. list of mixed... Chyba że zapisało się to gdzieś w moich notatkach. Lista drinków, cennik. Okej, mamy drink Hemingwaya. Jest to pozycja 68. Biały rum, likier, sok z limonki, sok grejpfrutowy. My potrzebujemy 4-cyfrowego kodu. Tutaj mamy 4 składniki. Tutaj mamy cennik. I wiecie co? Wydaje mi się, że ja muszę znaleźć 4 składniki, z których jest zrobiony drink Hemingwaya i zapisać te cyfry, które znajdują się obok. Być może to jest szyfr do sejfu. Okej. Ale jeszcze raz. Lista drinków. Ja muszę sobie najpierw zapisać, z czego on jest zrobiony. Dobra. I teraz jeszcze cennik. Okej. Podejdźmy zatem do tego sejfu i spróbujmy wpisać cyfry, które tutaj mam zapisane. Czyli teraz tak. Potrzebujemy białego rumu. Biały rum ma numer 15. Czyli spróbujmy ustawić tutaj 15. 1, 5. Okej. Dalej mamy likier maraschino. To jest cyfra 20. Dobra. W dalszej kolejności mamy sok z limonki. Sok z limonki ma numer 12. I pozostał nam ostatni składnik, czyli sok grejpfrutowy. Sok grejpfrutowy to jest numer 10. A czy kosztuje 10 zł? Okej. I co dalej? I did it! I opened the safe! O kurde, mamy jakąś kamienną głowę. Definitely one of the stolen exhibits. I wonder how Musa would look when he sees that mask. No właśnie, no Musa nie jest zbyt zadowolony, że prowadzimy to śledztwo. Tak jakby był z tym wszystkim powiązany i po prostu bał się o to, że go zdemaskujemy. Rare old coins. Stolen, how else? Rare... I'll take a look at that message. Tony, I've handed over the 2 statuettes to the person who ordered them. He told me that he's not interested in the other items and that we can fence them. I'll come over for my share next week. B. Aha, chyba przyjechał Zola.
Joe, don't stoop, cock. Did you think I wouldn't find you? You're dead already. So I guess it's obvious, isn't it? Those statues were ordered stolen. Leclerc is behind it? Who else? If lawyers couldn't help, Zola could. And Nemosa turned a blind eye to it. That's the better case scenario. Okay, now I'm going to talk to her. But we still have no proof. Nothing connecting her to the theft. You said it yourself. Yes, I did, but I'm sick of it. Maybe we won't prove her guilty, but I want to tell her what we know. I want to see how she reacts. Maybe it'll stop there and nobody is going to pay for it, but I'm still going to do that. I'm going with you. We have to persuade that servant. No, I'll think of something. Just take me there. Now it's my turn. I know everything. I know that you gave the order to have those statues stolen. And nice to meet you too. Madame Durand. Lara, right? Obviously, you keep everyone around here under your thumb, including Namusa, and you're certain that you can get away with it. But not everyone jumps through your hoops for you. Certainly not me. Even if I can't prove you guilty, Catalego will appreciate the information. If someone took something from you, something that is really dear to you, wouldn't you want to get it back? A theft is a theft. Yes. Someone took something that didn't belong to him and didn't want to give it back. You've got that right. That's why we have courts to decide on such things. According to the court, the statuettes don't belong to you any longer. How much do you know about the case? Have you studied the file? No, I haven't. Do that. Read about the flimsy basis upon which has been built the truth of the court, who want to take what has belonged to others for generations. But that would be too complicated, wouldn't it? Or not. Maybe it would be a waste of time. You obviously prefer to believe more in some official than to believe in what makes sense in your heart. That's what you think? That I'm so blinded? Good. I'll take a close look at it. And what's more, if I come to the conclusion that those statuettes are rightfully yours, I'll help you to get them legally. But if not... If not, I'll admit that in public and return them. I'm in your hands, Laura. Another unfortunate one. But that's... Jabali, stop the car! Stop the car! As you wish. But I'd rather stop a little further along. You? This is not the right moment. You can't go there. What are you talking about, dammit? That's Max's car. Our car. Where's Max? Listen, we're doing... Where is Max? Am I speaking Swahili? Where is Max? There was an accident. The Volkswagen crashed into a motorcycle and fell into the sea. The driver of the motorcycle is dead. He burnt. We haven't identified him yet. And your husband, we can't find him. You can't find him? What the hell is that supposed to mean? Where could he be? He was probably carried away by the water. The Coast Guard is searching the area. Unfortunately, it's almost certain that he, too, is dead. That is nonsense. You haven't checked it properly yet. I'll do it myself. Yes, sure, that'll be best. You're upset. I understand that. But this really isn't your concern. It's my husband. Of course it's my bloody concern. I'm going to take a look. No to się porobiło. Max miał prawdopodobnie wypadek. Gonił go Zola. And the stopping distance? It's already documented. Everything will be in the file.
Z tym, że ciała Maxa nie znaleziono, mamy tutaj jego dziennik. Może z niego się czegoś dowiemy więcej. Max's diary? The last entry is unfinished. Somebody probably disturbed him. I'll take it. I don't care if someone regards it as evidence. Those notes, drawings. Max did similar things before. I wonder if those terrible nightmares returned to him. Why, damn it, didn't he tell me anything? Tym razem to było coś naprawdę niepokojącego. Musiałem się zatrzymać, żeby to zapisać. Naprawdę dziwna wizja. Miasto we mgle, most, Golden Gate. Tak, to chyba było San Francisco, ale dlaczego? Co to znaczy? Powiem jej, sama zauważyła, że coś się dzieje. Powiem jej i razem jakoś sobie z tym poradzimy. Przeszliśmy już przez gorsze rzeczy, naprawdę dziwne rzeczy. I zawsze dawaliśmy sobie radę, właściwie to. No i notatka jest niedokończona. And the stopping distance? It's already documented. Everything will be in the file. I know that motorbike, it's Zola's. Rozbity motocykl. I've checked the motorcycle. Ale jemu się raczej bliżej nie będziemy mogli przyjrzeć. Szkoda, że nie mogę zobaczyć, kto leży pod prześcieradłem. Good. Tell the coroner I want an autopsy report as soon as possible. He's talking to someone. I'll have to wait. Who called that in? Some old couple was driving along. Potwory po kulach. I don't have to be an expert to see someone was shooting at Max. Max, hopefully he missed you. Tire is shot through. If Max was going fast, that wouldn't have made his driving any easier. To hit a tire while driving is not an easy task. I'd say that was an accidental shot. Is the seat shot through? The seat is shot through, but I don't see any blood. Hopefully Max wasn't hit. Good. Really, no traces of blood. Max wasn't hurt. Otherwise, there would be some. At least, I hope so. A może to Max wcale nie jechał tym garbusem? Czy mogę porozmawiać z panem Nomusą? What have you found out? Not much. We have to wait for the experts. No. If you're not able to find out yourselves, I'll tell you. That wasn't any common accident. Someone was shooting at Max. They shot through a tire, but Max is a great driver. He could handle that. And they kept shooting at him. The seat. Did you notice at all that there was no blood? No blood! Max wasn't hurt! I know that bike. Is it possible you wouldn't recognize its driver? It's someone you know very well, Captain. Someone you've covered for? It's Tony Zola. What, not ringing a bell? But No, that's not how it is. I never told him to. I know very well what you told him. I understand now. You didn't cover for him. You actually hired him. You hired him for that theft because Zenzele Leclerc wanted it. But he was only supposed to steal certain things, stuff that belonged to her. She's from the Leclerc family. I haven't ever taken a bribe, never acted dishonestly. But there are things stronger than human law. When the blood of your ancestors call, you can't turn a blind eye to it. I'm ready to deal with the consequences. I'll hand in my resignation today. But you must know, I didn't have any idea that it was going to take 2 lives. 2 lives? That scum is no loss, but concerning Max, I understand that it would be quite useful for you if he disappeared. Maybe you'd like to get rid of me too, but that's a pity. He's alive. Madame Durand, you're wrong. I don't hold anything against you. If I could take it all back, I would. It's terrible, dreadful. But you have to admit to yourself, your husband... Max is alive. I can feel it. I know it. He promised to never leave me. Nothing can separate us, and you know what? Don't try to understand. You can't. No one can. Do you see that car, Laura? Broken. Just like your life. Broken beyond repair. You looked for him. Yelled, cried, prayed. You waited. You still do.
even back in Lyon, through hazy days and dreamless nights. Before the sun shines again, a lot of dark things will cross the sky. A lot of very, very dark things, Laura. I knew you'd be here. So get started. What are you going to tell me? That I'm strong and will endure? That time heals? I'll tell you anything it takes to make you feel better. Wait now. Where's that amusing Diego I know? What about some funny story? Yesterday I put all his belongings in a box and took it to the cellar. And about 3 o'clock I woke up, fetched the box, and spent the rest of the night returning his things to where they were before. Nobody knows what it's like, Diego. Nobody has even the slightest idea. Lara, go back to work. See your friends. We'll get coffee together. Imagine that they make something that's actually drinkable. That chapter's closed. What did that damn work give me? What have I accomplished? Found a couple paintings? No, Diego. It's time to move on. To burn all my bridges. That's the only way for me to live through it. I was afraid you'd say that. But your work is more important than you think. Here, read this. I wanted to give it to you when you came to the office, but it seems now I won't have the opportunity. Od Breglit do Diego Jimenez. Temat mała przysługa za sobotę. Dzięki za sobotę. Gdyby nie ty, to poszedłbym na całość i bardzo bym tego żałował. Albo sam Bóg zesłał nam karty, albo drań po prostu oszukiwał. Jak wiesz, nie wierzę w broda tego dziadka na chmurce, więc następnym razem zrobię sobie przerwę i będę go obserwował. Nikt nie będzie nabijał mnie w butelkę. Wpadła mi w ręce pewna informacja. Co prawda nie jest warta tyle, co twoja sobotnia pomoc, ale może uda ci się nią kogoś uszczęśliwić. Rano widziałam wewnętrzną informację. Ta twoja przyjaciółka, która prowadzi niezależny wydział, Durant, została zgłoszona do odznaczenia. Nie znam szczegółów sprawy, ty pewnie będziesz wiedział o niej więcej. Ale najważniejsze, jakaś hrabina z Walii przyjechała osobiście, aby podziękować naszemu szefowi za uratowanie życia jej wnuczki. Podobno Durant ustaliła złodziejów starych misek czy czegoś takiego. Kiedy ich złapali, znaleźli bonus. Małą dziewczynkę, którą przestępcy porwali dla okupu. Na podstawie podsłuchanych rozmów telefonicznych ustalono, że te gnoje i tak zamierzali pozbyć się dziewczynki, nawet jeśli otrzymaliby pieniądze. Staruszka musi być chyba jakąś niezłą szychą, bo rekomendacja do oznaczenia przyszła zaraz następnego dnia. Pismo musi przejść całą upośledzoną procedurę zatwierdzającą, więc pewnie ogłoszą to publicznie dopiero za tydzień. Dzięki mnie masz szansę jako pierwszy przekazać dobrą wiadomość. Breuk. This? You think this will change anything? If this doesn't, then nothing will. The new coffee. Is it really drinkable? You've never tasted better. I'll lend you my umbrella, okay? No thanks, I don't need it. Okej. Mamy rezygnację, mamy rewolwer, mamy też portfel. I teraz nasuwa się pytanie, czy Max faktycznie nie żyje? No minęło troszeczkę czasu, odkąd Lara wróciła do Francji. Po Maxie ani śladu, żadnej wiadomości, żadnego listu czy żyje. No jak sami widzicie, Lara nie jest w najlepszym nastroju. No ale co się dziwić, straciła ukochanego. Teoretycznie, bo praktycznie tego nie wiemy. Dobra. Skórzany portfel. My wallet and my badge. I don't have cash on me. I've become too used to using credit cards. The correct procedure to prove identification for a SWOA agent is to show this badge and a card containing their photo. IDs, credit cards, and a badge. Mamy też rewolwer, który jest naładowany. Why don't I have a normal gun? I don't need it so much really, but it's good to know that if I did, it wouldn't jam. Quality works.
Nie znam się na broni, ale ufam jej, że jest to naprawdę dobra giwerka. The content of that file will surely make Renier happy. Rezygnacja z pracy. No, ja myślę, że Renier nie będzie zadowolona. No ale cóż, przez pracę straciliśmy ukochanego. Kosz na śmieci. Once these bins just disappeared from day to day. They said that was because of terrorists. Good that someone sane took this over. Once these... Nie mogę nic z niego wyciągnąć, a szkoda. Mam nadzieję, że jeszcze w Memento Mori 2 będzie okazja, żeby pogrzebać w śmietniku. Co to za przygodówka, kiedy tego nie możemy zrobić? Okej, siedziba SWOA, mój dom albo park. Zobaczę, czy jeszcze mogę w tym parku coś zobaczyć. Mamy budynek. It's the Lyon Museum of Arts. They have a beautiful collection of 17th to 20th century paintings. Mogę wyjść, wzdłuż nie mogę iść. I tu chyba wszystko sobie obejrzeliśmy, tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra. I teraz pytanie, idziemy od razu do siedziby SWOA, czy od razu do mojego domu? No, I have to hand over the letter of resignation. I don't want to think about it anymore. I'll just do it. No i poznaliśmy odpowiedź, gdzie powinniśmy się udać. Hi, we heard about the accident. You have my condolences. Why? Has anyone died? Well, I thought, as they haven't found the body... Is Kotu here? Yeah, sure, he's at his desk. Hey, I'm sorry. Ha, gościu, to nie było w porządku. Laura, I'm so very sorry. Hey, if there's something we can do, anything at all. I did all that could be done. So thanks, but you better get back to work. I don't want to talk about it anymore. We're glad you're back. Ale to jest smutne, nie? Wszyscy Larze składają kondolencje, jakby Max nie żył. Po prostu rzucili go na straty, a biedna Lara musi sama to znosić. O co, jest sekretarka, jest Kutu, z którym za chwilę sobie porozmawiamy. No ale im tak naprawdę zależy na tym, żebyśmy my wrócili do pracy. Żebyśmy nie składali rezygnacji. What's up? In a few minutes, a briefing's going to start about a very interesting case. Jimenez and Renier are preparing it now. I need to talk with her. Wrong moment. She's not interested in anything but that case now. We're even cooperating on it with our dear American friends, so a lot hinges on it. FBI? They are having some troubles in San Francisco and asked us to help. We will do the hard work, and they will have to deal with all the congrats for having solved the case. One just has to love them. You know, I'm really not interested just now. You should be. It's really interesting reading. I've put it all on your desk. Szczegóły sprawy. About that case, have you read over that file yet? You bet. Proper preparation is essential, isn't it? Any additional research? Something which isn't in the file? No, but I think Renier's got some additional photos she wants to show us. Akta sprawy. Please, where's the case file? I've put it on the desk in your office, but I told you that already, didn't I? Nieobecność w wydziale. How did it go when I was away? It went well. In fact, almost surprisingly well. Listen, you've had a hard time. If you want to have some more rest, we all here would understand. In fact, I could take over your work for a while. You would take it over from me. You'd like to be the boss here? Well, to want is probably too strong, but simply if circumstances required it, I could do it. We're all on the same side, aren't we? We have to help each other. I see. Good. I'll remember that. Jak chcesz, możesz od razu zająć moje stanowisko. Lara najwidoczniej nie zamierza wracać do pracy. Też ma napisaną rezygnację. Laura? Yes, Suzanne? I know I shouldn't pry, but when I see how tired and sad you are... Well, I just mean, if you want, I have plenty of meditation music. What? Music, herbs, and a hot tub. The body and the mind just need to purge from time to time to get rid of negative energy. Herbs? Well, maybe later. Don't underestimate nature, Laura. It will help you more than some pills.
Pytanie, o jakim ziółku ona mówi. Czy takie wiecie, kadzidełka, czy może jednak ziółko do palenia? No ale wydaje mi się, że jakieś agencja FBI, czy tam recepcjonistce, która pracuje na policji, nie wypada palić zioła, aczkolwiek, no nigdy nie wiemy, co mają w depozycie. Co nowego? Anything new? Any message? No, nothing. But Renier has arrived at headquarters along with that Spanish charmer. Something big is gonna happen. Okej. Mamy wpis w naszym dzienniku. Cennik e-mail od przyjaciela Diego. To sobie przed chwileczką czytaliśmy. Mamy tutaj też wszystkie informacje, które Max zebrał. Nie chcę być niesprawiedliwa, ale Susan sprawia wrażenie dość marnej osoby, naiwnej osoby. Miła, pirna i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj 34 strony notatek, nie będę tego czytał. Myślę, że są to notatki bardziej osobiste, ale nie mają żadnego wpływu na fabułę. A jeżeli naprawdę będziemy potrzebowali czegoś przeczytać, czegoś się dowiedzieć, no to zrobimy. Możemy udać się do biur bądź od razu do sali konferencyjnej. Drukarka i faks. No idea why I would do that. Coś na pewno będziemy mogli wydrukować. Wonderful fax machine that cost us €1,000. Only Suzanne knows how to use it. Okej. No idea why. Dobra, wydaje mi się, że na tą chwilę nic tutaj zrobić nie możemy, ale w późniejszym czasie będziemy musieli wydrukować jakieś papiery. Do recepcji, ale mnie interesuje moje biuro. Okej. Renier, 8:30. Some wise guy put a business card there and now it's goodness knows where. Wypadła wizytówka. Co my tutaj mamy? Podsumowanie wyników wstępnych oględzin miejsca przestępstwa. Dokument przygotowany dla Interpol. Poziom poufności poufne. Nie publikować. Zagraniczne pochodzenie zaginionych osób. Węgry, Czechy. Duże doświadczenie międzynarodowych śledczych w sprawach związanych z dziełami sztuki. Okej. No dość dużo tekstu, który byśmy mogli przeczytać. Ale ja myślę, że spokojnie możecie spauzować film i zapoznać się z tą treścią sami. San Francisco? That drawing in Max's diary. The name of this city. No, I really don't want to recall that. Now I have to concentrate on work. O godzinie 8:12 przybył zespół specjalistów kryminalistycznych. O 8:49 test potwierdził, że zaschnięta substancja to krew. Z powodu tych ustaleń oraz obcego obywatelstwa zaginionych osób powiadomiono lokalny oddział FBI, który wysłał na miejsce własnych śledczych. Well, it looks really interesting. Maybe I could help out one last time. No, I'll quit. I have to take care of myself now. Okej, w dzienniku znajdziesz również statystyki gry. W ich skład wchodzą punkty detektywa. Zdobywa się je za aktywne i odpowiedzialne prowadzenie śledztwa i rozwiązywanie zagadek. Dzięki nim możesz sprawdzić, jak radzisz sobie w każdym rozdziale gry. Osiągnięcie określonych wartości tego wskaźnika może wpłynąć na fabułę gry. O kurde. Zabawa w detektywa. Ja nie jestem dobrym detektywem, ale mam nadzieję, że jestem na tyle spostrzegawczy, że nie wyjdę na głupka. What number should I call? I took this photo when Max finished his first painting after returning from the hospital. He seemed so happy. Szkoda mi Maxa. I use it mostly for sending emails. The access to Interpol databases is a bit complicated for my whole department because of Renier. I don't need to use W tej chwili nie muszę z niego korzystać, ale słuchajcie, wypadła gdzieś wizytówka i chyba coś tutaj leży.
I'm afraid I can't move the filing. I'd better take it. It was part of the FBI case report, so it may be important. Okej. Wziąłem wizytówkę. Tych szafek otworzyć się nie da, tak? No dobra. Argo. A business card of some woman from Argo that has the telephone number crossed out. It probably isn't valid anymore. Ale może powinienem zadzwonić pod ten numer telefonu. Poczekajcie, tu też coś mamy. A new telephone number is written on the back of the business card. If I need any information from Argo, I know where to call. Okej. Może powinniśmy od razu tam zadzwonić, tym bardziej, że mamy tutaj telefon. A place for notes and analyses. I'm probably the only one in the whole department who doesn't have it full of old, indecipherable notes. A place for notes and analyses. I'm probably the only one in the whole what? Spróbujmy pod ten numer z wizytówki. Argo, Human Resources. Durand, Office for Art Theft Investigation. Good day. How can I help you? We're investigating the case of your missing employees in San Francisco in cooperation with the FBI. Could you fax us their files? Of course, but be aware that there are only some basic facts. We're not the police. We'll see. Maybe we'll find something there anyways. Okej. Czyli przysłała nam dokumenty. Czy my je znajdziemy na I don't komputerze? need to use that. Nie, być może wyszły faksem. Okej. Chyba nic więcej w moim biurze raczej nie znajdę. Przynajmniej na tą chwilę. The very first day Suzanne was at work, she had several plans put in my office. She said it would be more cozy here that way. Do wydziału. Laura, a fax for you has arrived. It's still in the machine. Okej. Są i akta, o które prosiliśmy. The Argo technician's files. Maybe they contain something interesting. Dane pracownika. Nazwisko Bator. Imię Levant, czy Levant węgierska. Okej. Rozpoczął pracę ze swoim bratem. Nazwisko Bator. Imię Istfen. Rozpoczął pracę ze swoim bratem. So one of them has an entry in the police database. Interesting, but it's not proof. Nazwisko Aurel. Imię Josef albo Joseph. W chwili zatrudnienia miał wyrok w zawieszeniu za uszkodzenie ciała. Mimo to współpracownicy i przełożeni do tej pory nie składali na niego żadnych skarg. Okej. Mogą to być kluczowe informacje. I don't have anything to tell. Dobra, wydaje mi się, że powinniśmy udać się do sali konferencyjnej. Wait, have you really read it over well? Do you remember its contents? Potwierdź zapoznanie się z aktami. Przejrzyj akta jeszcze raz. Why do you think I'm the boss here? Because I'm lazy and inconsistent? No, certainly not. I just... So let's go, right? Laura, how was the trip? Don't you want to rest? No, I'm fine, relatively. But I'd like to discuss something with you alone. Later, all right? Did you have any time to read that file? Of course. Just out of curiosity, you're here... Why? Well, no good deed goes unpunished. Your friend Yimnez insisted that we help you. Two heads are better than, and so on. It's always good to see you, Diego. But you... When I was leaving, you were managing our budget at Interpol, not our cases. Lara, I didn't usurp you as boss of the department. You were just gone, so I stepped in and took over. Is it necessarily such a bad thing for us to help each other? No, of course not. All help is welcome. Excellent. Pictures that came in after the report
I've prepared in the projector. This is the church on Mission Street, where those structural engineers from Argo went missing and blood was found. And most importantly, that painting. Someone painted a few smears in blood? You could say that. We're talking about this. Jesus Christ. Is that blood? Is this thing really painted in human blood? Sure, you did read the report, didn't you? Of course I did. It's just taken me by surprise. I know there was an enclosed analysis of 3 blood samples. Nie przerywaj dyskusji. Pobrano 2 próbki, pobrano 4 próbki. By the way, has it occurred to someone to call Argo? I've spoken with them. Great, Lara. Good work. So let's discuss that analysis. Where do we start? The painting? Or are we leaving that for... Last. First, we'll look at what went on there. That way we can better understand how and why it was made. As you said, you're the boss here. All right. First, let's develop our own hypothesis about what really happened in there. Now I'll tag the evidence in those pictures that could be useful to us. Okej, mamy tutaj ekran z projektora. Musimy się przyjrzeć bliżej tym zdjęciom. Pewnie też przeprowadzimy jakieś analizy i tak dalej. Ale moi drodzy, ja nie będę przedłużał tego odcinka, wykonamy sobie to już w kolejnym. A tymczasem dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!